Kakati o updating otya software w'essimu yo. Ekisookedde ddala njagala mbabuulire akabi akali mu kubeera n'essimu yo nga software tali up to date. Ekisookera ddala ye security. Nti ebiseera ebisinga ba software developers oba bano bakola amasimu nti bagenda bongeramu security oba ku bukuumi mu ssimu yo. Nti bw'ogula essimu n'otandika ogikozesa, abantu abahakinga mu masimu g'abantu aba compromisinga softwares nabo bakola ki? Batandika okukola software ayeefaanaanyiriza oyo aba yafulumira ku ki? Ku ssimu. So one of the major importance software abafuluma latest nti baba mwongeddemu more tough security features okutangira abantu abasobola okuhakinga into your phone. So ojja kwekanga nti bw'oba tu-update software w'essimu yo, essimu eyinza okulemererwa okukopinga up with the current level of advancement in technology. Nti eyinza okukaluubirizibwa okupiikinga ku 5G internet. Okitegeera? So eyo gimu ku migaso egy'okuba nti nno wa-updatinga software w'essimu yo buli. Software developer bw'aba areleasinze updates empya. So ngenda balaga engeri gy'osobola oku-updatinga software w'essimu yo. So ky'ogenda okukola, ogenda kukoona ku settings, then oscrollinge wansi eno ojja kunoonya wali software update ogikoonemu. Njagala olabe wano wali download and install, ojja kukoona awo. Bw'oba nga waliwo update empya, automatically essimu yo ejja kukola ki? Ejja kutandika okudownloadinga software eyo omupya. Naye kakasa nti nno olinako data amala. Like and follow for more. Peace.